Praise the Lord. Hi friends, welcome back to this final session on the chapter of determinants. In this video we are going to solve all the exercise questions from the exercise 4.6. Okay, this exercise we will be doing in ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರೀಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 2 equations ಆರ್ 3 equations with 3 unknowns. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಗಿವನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದರ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಥಿಯರಿನ ಓದಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಈಸ್ write the given system of equation in the form of ax plus b. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ax plus b. ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಕೋಯಿಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 2 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ವಿಚ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 1 into x is x plus 2 into y is 2y. That should be equal to 3. ಅಂದರೆ system of equations we are writing in the form of, that is we are writing in the form of a into x is equal to b. This implies ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, x will be nothing but a inverse into b. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ 10th ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎ ಏನಿದೆ 1 2 3 1 2 2 3. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 1 2 2 3. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 into 3 it is 3 minus 2 into 4, sorry 2 2s are 4, correct? So this is nothing but 3 minus 4 is minus 1. Definitely this is not equal to 0. Okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, if the determinant value of A matrix is not equal to 0, then the system is consistent and it will have unique solution. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಪೀಟ್, if determinant value of the matrix is equal to 0, then the system is consistent and it will have ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಿತೀನಿ. ಏನಂತ? ಸೊ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಹಿಯರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಸೇ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವೈ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದುವರೆಗೂ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ 2x minus y is equal to 5 and x plus y is equal to 4. So write it in the form of a into x is equal to b. A ಅಂದರೆ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸಾರಿ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಸೊ 2 y ಜೊತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ -1 ಆ್ಯಂಡ್ x ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಸ್ 1, y ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ x and y and this will be equal to the right hand side terms are 5 and 4. Okay, that is we say a into x is equal to b. This will imply x will be a inverse into b. Okay, so first what we have to do it is we have to find the determinant value of a. Okay, therefore what is determinant of a? This is nothing but determinant of 2 minus 1 1 and 1. Okay, so this is nothing but again 2 into 1 is 2 minus 1 into minus 1 is minus 1. So minus of minus becomes plus 1. So this is nothing but 2 plus 1 3. This is definitely not equal to 0. So determinant 0 ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ your work is very simple. We are going to say that the system is consistent and has unique solution ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ?
Don't you think it's a very simple question? So let us write the conclusion and go on to the next question. So this will be the final conclusion. Determinant of A is not equal to 0. System of equations is consistent and has unique solution. Okay, so this concludes the solution for this question. Let's take up the third one. So this is the third question. X plus 3y is equal to 5. 2x plus 6y is equal to 8. Okay, regular process. The coefficient of x and y matrix is nothing but 1, 3, 2 and 6. Correct? So this into your unknown matrix x into y should give me 5 and 8. Okay, so that is because illé bariyana, because ee problem ge ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ. A into x will be equal to b. This will imply x will be a inverse into b. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. We are not finding the solution. So if you solve this, you will get the solution. ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ therefore let me first check determinant of A. Determinant of A is nothing but 1, 3, 2, 6. Okay, so this is nothing but 1 into 6 is 6, minus 2 into 3 is 6. Okay, what is 6 minus 6? This is 0. So ನಿಮಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ. ಅದು 0 ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, if the determinant value is not equal to 0 means if this matrix is non-singular, you have nothing to worry. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಆದರೆ determinant value 0 ಬಂತು ಅಂದರೆ your consistency or non-consistency depends on adjoint of A into B. Okay, so therefore we know how to find the adjoint of A directly. 2 cross 2 matrix ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ adjoint of A ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ರಿಮೆಂಬರ್, exchange the principal diagonal elements, that is 6 and 1, correct? And change the sign of the secondary diagonal element. So it is minus 3 minus 2, correct? This is adjoint of A. Okay, therefore let us find adjoint of A into B. Okay, so this is nothing but it is 6 minus 2 minus 3 and 1. ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 5 and 8. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೋ ಕಾಲಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರೋದು ಅದೊಂದೇ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 6 into 5, so it is 6 5s are 30. Next 3 into 8, 8 3s are, it is minus 24. Okay, now minus 2 into 5, minus 2 into 5 is 5 2s are minus 10, plus 1 into 8 is 8. ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Now this is nothing but 30 minus 24 is 6, correct? Now minus 10 plus 8 is minus 2. Now you can see that ಇದು 0 matrix ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ is actually not equal to 0 comma 0, correct? So determinant value 0. So you can see in this equation ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ determinant of value of A is equal to 0 ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು. adjoint of A into B is not equal to 0. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ is the case of inconsistent, this system is inconsistent. So inconsistent system ಇತ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ you can say it will have no solutions. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ಸ್, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮನೇಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ. A1 by A2 will be equal to B1 by B2, but this will not be equal to C1 by C2. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 1 by 2 is equal to 3 by 6, that is 1 by 2, but 5 by 8 ಸೇಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ is the case of parallel lines. If the lines are parallel, then they are inconsistent and hence they have no solutions. Parallel lines ge solutions irodilla. Is it clear? So let us write the final conclusion. So this will be our final conclusion. Determinant of A is equal to 0 and adjoint of A into B is not equal to 0 matrix. Therefore the system is inconsistent. That means it will have no solutions. Clear?
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 3 questions 2 cross 2 ಇತ್ತು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಆರ್ 3 cross 3 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಾನು 6th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟು 3 cross 3 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 unknowns. ದೇರ್ ಆರ್ 3 unknowns, ಸೊ 3 equations. Okay, again this you can write it in the form of ax plus b, where a will be nothing but coefficients of x, y, z means 5 minus 1 4, okay, 2 3 and 5. So 5 minus 2 and 6. So this matrix into the unknown matrix will be x, y and z. Okay, so this should be equal to the right hand side coefficient matrix, which is 5 2 minus 1. Okay, that is we wrote a into x is equal to b. This should give me x is equal to a inverse into b. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a is nothing but determinant of this matrix, which is 5 minus 1 4 2 3 5 and 5 minus 2 and 6. Okay, now what we will do it is determinant expansion. So it is 5 into Nanpidiyala, 5 into, remember, 3 5 minus 2 and 6, correct? So minus of minus 1 becomes plus 1 into, so you will be left over with 2 5 5 and 6, and finally 4 into, you will get a 2 cross 2 determinant 2 3 5 and minus 2. Okay, determinant value ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 5 into 6 3s are, it is 18 minus 5 2s are, it is 5 2s are 10, minus of minus becomes plus 10. Okay, plus 1 into 6 2s are 12 plus, sorry, minus ಇದು in between this term is should be minus. Let me change it. So it is minus 5 5s are, so it will be 25. Okay, plus 4 into, simplification, 2 into minus 2 is minus 4 minus 5 3s are 15, correct? Okay, so this will be nothing but 18 plus 10 is 28. 28 into 5, it will be 140. Okay, now 12 minus 25 minus 13 ಆಗುತ್ತೆ. So minus 13 plus 1 times is minus 13 you will get. Okay, finally minus 4 minus 5 is minus 15 is minus 19 ಆಗುತ್ತೆ. So 19 4s are, okay, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ you will get minus, you will get 76. Okay, is it clear? Now definitely whatever the value this is, so further ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, you will get this is 51, definitely not equal to 0. Now 0 ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ my work is very simple. We say the system of equations is consistent and will have unique solution. Is it clear? So directly we are going to write the conclusion. Since a determinant of a is not equal to 0, this means the given system of equations is consistent. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ವಿ ಆರ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Okay, because ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನಾವು we are restricting the given system of equations to having either no solutions or unique solutions. Is it clear? So this will conclude the solution for this question. Let's take up the next one. So let's take up the next question, question number 5. 3x minus y minus 2z equals to 2. Now look here, a into x is equal to b form ಬರೆಯೋಣ ಅಂದರೆ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ 3 minus 1 minus 2. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 0 2 minus 1 and here x is there, so 3, y is also there, so it is minus 5, z term is not there. So whichever term you don't have, take its coefficient is 0. This is clear, x, y, z, and right hand side is also whatever you have, write down. So a into x is equal to b, that implies x will be a inverse into b. So first thing what we will do it is, we will find out the determinant of a. Correct alva? So let's consider this. So let us find the determinant of a here. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಇಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್. 2 into 0 is 0 minus 5 into minus 1 is 5.
ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -1, ಸೊ ಇದು +1 ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಇಂಟು 0 ಇಟ್ ಇಸ್ 0, -3 ಇಂಟು -1 ಇಟ್ ಇಸ್ -3, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ +3. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ -2 ಇರೋದ್ರಿಂದ -2ನೇ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. 0 ಇಂಟು -5 ಇಸ್ 0, -3 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ 6. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -5 ಇಂಟು 0 -5 is definitely -5. -5 into 3 is -15. Okay. Now 0 plus 3 is 3. 3 into 1 is, it is +3. And 0 minus 6 is -6. Minus of minus becomes plus. 6 2s are 12. Okay. So this value will be nothing but, you can check this. Now look here. This is -15 plus 15. Correct? This is -15 plus 15, this is equal to 0. So ಯಾವಾಗ determinant value 0 ಬರುತ್ತೋ we have to go for adjoint of A into B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ 3x3 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ -5 10 5, -3 6 3 ಆ್ಯಂಡ್ -6 12 ಆ್ಯಂಡ್ 6. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ಹವ್ ಟೇಕನ್ ಡೌನ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ you just take ಇರೋದೇ one row and we are considering with one column. So first row with first column. Okay, similarly the same thing we will do it with the second row and finally with the third row. Okay, and we'll check whether this the matrix will be a zero matrix. ಇದು zero ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ the system is inconsistent. Okay, let us simplify this. -5 into 2, this will give me -10. Okay, now 10 into -1, this will again be -10. 5 into 3, so that is 5 3s are 15, so this will be +15. Okay, now -3 into 2 is -6. 6 into -1 is again -6, and 3 3s are, this is 9. Now 6 into -2, it is -12. 12 into -1, again -12. And 6 into 3 is +18. Is it clear? Now you can see here, this is not equal to zero matrix because -20 plus 15. So this is nothing but -5. 6 6 -12 plus 9. So -12 plus 9 ಏನಾಗುತ್ತೆ? You have 3, which is -3. Okay, next 12 -12 is 24. -24 plus 18 will give me -6. Definitely this matrix is not equal to 0 0 0. Okay, so hence we say the given system is inconsistent. Okay, the given system is inconsistent. ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ. So we are not worried about its solutions. Inconsistency and the matrake, it's understood that it will have no solution. Okay, so let us write the final conclusion. So we written the final conclusion. The given system is inconsistent and has no solution. Okay, so this concludes this question and let's take up the next one. So nanu, since I've already solved 5 questions, I'll give you one question as a homework. In case neeve try madi, in case nimge barlilla andre I will solve that in the next video. Okay, so take up the question. This is actually the question number 4 in the same exercise. Okay, so this is the question which I'm giving you as a homework. X plus y plus z equals to 1, 2x plus 3y plus 2z equals to 2, ax plus ay plus 2az is equal to 4. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲೂ ಎ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಕಾಮನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 2z ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಆನ್ಸರ್, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ
ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. Well friends, here comes the most important type of questions. Solve the following system of equations by matrix method. Remember, by matrix method ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಯೂಶಲಿ ಇದು 2 cross 2 questions, ಒಂದು 3 questions ಇದ್ದಾವೆ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ 3 cross 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸೀಸ್. ನಿಮ್ಮ 5 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋದೇ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ. ಸಾಲ್ವ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನೋನ್ಸು 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ವಿತ್ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಅನ್ನೋನ್ಸ್. ಹೇಗೆ? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 5, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 5 2 7 3. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೌ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೋರ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ 5. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇರ್ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬರ್ಕೋಬಿಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 5 2 7 ಆ್ಯಂಡ್ 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವುಡ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So it is 3 5. Okay, and this is -2 -7. Okay na? So adjoint A bantu. Therefore let me find determinant of A. So determinant of A is determinant of A, which is 5 2 7 and 3. This is nothing but 5 3s are 15 minus 7 2s are 14. So determinant value is 1, not equal to 0. So determinant value equal to 0 ಬಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರೀ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 3 -2 -7 and 5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಯಾಕೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಇಸ್ 1 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಈ ಥರನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 x 3ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ. 3 x 3 ಪ್ರೊಸೀಜರು ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು, ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 3 -2 -7 and 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ 4 and 5. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಡೂ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲು ನೀವು 5 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು 3 4s are, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 12. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -2 into 5 is -10. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -7 into 4, 7 4s are 28. It is negative 28 plus 5 5s are 25. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 12 minus 10? This is 2. -28 plus 25 is nothing but -3. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದೇನು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನೋನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಈಕ್ವೇಟ್ ದೀಸ್ 2 matrices, 2 matrices ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 and y is equal to -3. So this is the solution for this system of equations. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಈಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ 3 x 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 8. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಏನಂತ? ಸಾಲ್ವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೈ
matrix method. Okay, so we know that we will write the equation in the form of a into x, which is equal to b. This will imply x is equal to a inverse into b. ಇಷ್ಟು ಬರೀರಿ. ವೇರ್ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಣ. ಎ ಅಂದರೆ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2n - 1 3n 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು. ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸು ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎರಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ -2 and 3. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ 4 and 2. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? 1 and -3 ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎನಿಹೌ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಫೈಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 - 1 3 and 4. So this is nothing but 4 2s are 8 minus 3 into -3. 3 into -1 is -3 ಬರುತ್ತೆ. So minus of minus is nothing but +3. 8 + 3 is 11. So determinant value 11 ಬಂತು, not equal to 0. So not equal to 0 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ A inverse exist ಆಗುತ್ತೆ. Okay, therefore A inverse is nothing but 1 divided by determinant of A into adjoint of A. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, so this is nothing but 1 divided by 11 into adjoint of A nu 4 1 -3 2. Okay, so therefore we have ಏನಂತ x value is nothing but A inverse into B ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay, so what is x? X means the unknown column matrix x and y, correct? So this is nothing but A inverse ಅಂದರೆ it is ready. 1 divided by 11 into ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮು ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 1 -3 and 2 ಇದು 1 ಇದು. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ದು -2 and 3. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 × 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ, 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರೋ ಕಾಲಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ 1 divided by 11 ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೂ ಬರೀಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 into -2 is it is -8. ಓಕೆ, 1 into 3 is +3. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -3 into 2 is minus of minus plus ಆಗುತ್ತೆ. 3 2s are 6 plus 2 3s are 6. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 divided by 11 into what is -8 plus 3? Definitely -5. 6 plus 6 it is 12. ಓಕೆ, ಈಗ ಬೇಕಾದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. -5 divided by 11 and 12 divided by 11. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದೇನು ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ x and y. Therefore the solutions are x value is -5 divided by 11, frame it, and the value of y is nothing but 12 divided by 11 and frame it. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ 3 × 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 9. ಇದು ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರು, ಸೊ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. 4x - 3y = 3, 3x - 5y = 7. ಇಯರ್ a into x is equal to b. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡಲಿ ಇದೇ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. a into x is equal to b, that implies x is a inverse into b. a ಅಂದರೆ ಏನು? 4n - 3, 3n - 5. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು 2 ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 3 and 7. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು adjoint of A, correct? So adjoint of A is nothing but we know that change the principal diagonal elements, so it is 5 and 4. Change the signs of other elements, so it is -3. This -3 becomes +3, +3 becomes -3. Idu adjoint of A. Okay, therefore let me next find the determinant of A. Determinant of A is nothing but determinant of
4 minus 3, 3 and minus 5. Okay, so this is nothing but 4 5s are, it is minus 20 ಯಾಕಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ 5 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 3 3s are minus 9 ಇದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ minus of minus becomes plus 9. Okay, so this is nothing but minus 20 plus 9. So this is nothing but minus 11. ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು, ಬರ್ಬೋದಾ? ಬರಬಹುದು, ಬಟ್ ಝೀರೋ ಮಾತ್ರ ಬರಬಾರ್ದು. If the determinant value of 0, so determinant value of a is 0, that means inverse does not exist. So the given system of equations is inconsistent. Okay, fine, let's go further. Therefore a inverse exists. A inverse andre enu? It is 1 divided by determinant of a into adjoint of a. So this is nothing but 1 divided by a value is determinant of a value is minus 11, and a matrix, right, adjoint of a is minus 5 3 minus 3 4. Okay na? So ready ide. Therefore what is the equation we will use? Please remember this equation. X is equal to a inverse into b. a dash ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು a dash ಬರೀತೀರಾ, ಅದು a dash ಅಲ್ಲ, a inverse ಅಂದರೆ ಪವರ್ -1 ಅಂತ. Therefore x ಅಂದರೆ unknown matrix, x and y ಅಷ್ಟೇ. This is nothing but a inverse is ready. 1 divided by minus 11 into matrix is minus 5 3 minus 3 and 4. Along with this we will multiply b matrix, which is 3 and 7. Hope you are following this. ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 1 row with 1 column, ಸೇಮ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವಿತ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ 1 column. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ minus 5 into 3 is minus 15 plus 7 3s are, it is 21. Okay, next minus 3 into 3 is minus 9 plus 7 4s are, it is 28. Okay, so this is nothing but 1 divided by minus 11 into, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 21 minus 15. So 21 minus 15 ನಿಮಗೆ 6 ಸಿಗುತ್ತೆ, and 28 minus 9 you will get 19. Is it clear? So now you can take inside. So this is nothing but negative ಇರೋದ್ರಿಂದ you will get minus 6 divided by 11 ಅಂತ ತಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ 6 divided by minus 11 ತಗೊಳ್ಬೋದು. Both are same. And minus 19 divided by 11. What is this? The left hand side is the unknown matrix x and y. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Therefore I can write the final values of x and y is, x is minus 6 by 11, I'm going to frame it, and y value is minus 19 by 11, I'm going to frame that also. Okay, so this completes the solution for question number 10. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ 5x plus 2y equals 3, 3x plus 2y is equal to 5. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. a into x is equal to b, ವೇರ್ a b c ನ a x and b ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ a inverse. If you want a inverse, first I want adjoint of a, correcta? So adjoint of a, so this will be 2 5. Okay, what about this? This 2 becomes minus 2, this 3 becomes minus 3. Adjoint of a is ready. Next I want determinant of a. So determinant of a is determinant of 5 2 3 and 2. So this is nothing but 5 2s are 10 minus 3 2s are 6. So 10 minus 6 is 4, not equal to 0. Therefore a inverse exists. Correcta? Determinant value 0 ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ a inverse is nothing but 1 divided by determinant of a into adjoint of a. So this is nothing but 1 divided by 4 into what is adjoint of a. It is ready. 2 minus 2 minus 3 and 5. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಇಟ್. Okay, therefore what is the equation? The standard equation we have, x is nothing but ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, a inverse into b. Okay, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ
ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ unknown variables x and y. A inverse I have here 1 divided by 4 into 2 minus 2 minus 3 and 5. With this I am going to multiply the B matrix, which is what, 3 and 5. Correct? So matrix multiplication ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಗೇನ್ ಈ 1/4 ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೈ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್. First row with first column, and you have just one more row with only one column. Okay, so we will multiply now. 3 into 2, so 3 2s it is 6, and minus 5 minus 2 into 5 barte 5 2s are 10, which is negative 10. Okay, now minus 3 into 3 will be 3 3s are minus 9, plus 5 5s are, it is 25. Okay, so this is nothing but 1 divided by 4 into 6 minus 10 ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus 4 ಸಿಗುತ್ತೆ. 25 minus 9, so ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, you will get 16. Okay, so this will be nothing but divide ಮಾಡಿ minus 4 divided by 4 and 16 divided by 4. so ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus 4 by 4 ಅಂದರೆ minus 1 ಬರುತ್ತೆ. 16 by 4 ಅಂದರೆ 4 4s are 16. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದೇನು, this is x and y. So from this I will write, therefore x value is minus 1, I will frame it, and y value is plus 4, and I will frame it, and this completes the solution for this particular equation. Okay, well students, ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ 3x3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಸೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈಸಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ವೈಲ್ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ in whichever way we can improve it next time. And well, so thanks for watching the video. We will meet again definitely and surely next time with God willing the 5 mark questions from this chapter. Okay, keep expecting that video. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ 2x2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. Okay, so we will meet again in the next time. Until then, take care, God bless you all, and bye.